Das Scarf piepende Metaldedektors Durchschnitt, die Stilde Hinterlands im Glacier-Nationalpark, 43 Meilen von der nächsten asphaltierten Straße entfernt, der Hobby-Schatzker Mike Sullivan hat, Drei Teenager Montana Walgebiet, durchkommt in der Hoffnung überest allgemeinen Camps zu finden. OLC sein Gerd plötzlich Oberethbos Osklig, das unter einem Teppich aus Kiefernägel, on der Jazentellon angesmeltem Waldboden vergraben lag, was an jenem klaren Septembermorgen im Jahr 2024 freilegt. Word ein Wandwieder Fragen die in eine Kleinstadt 2 Counties entfernt niemals richtig verhält, Wardor Gegenstand, taucht langsam aus der dunklen Erde auf. Ein Standard dessen Blaufarbe von Rost an der Seitsurface war, so dass es darunter blanks Metal hervorschiebt wird. Sullivans Hans zitterten alzer Erdklumpen an der Verität Vegetation, Wegs, das Sonnenschloss hinglos bis zur Unbrauchbarkeit korrodiert an die Metalte, ucht im Protest. Als CMIT, einem Breckissen Alphabet, das eigentlich für widerspenstig, Stein mitgebrecht HATTE. Im Inneren, versiegelt die irgendwie 45 Jahre Erdreich Oberstanden hatten, befanden sich die in dieser abgelegenen Wildnis keinerlei Ergebon. Im Letterporter MIT einem Vorerschien ausgestellt auf Bradley Morrison aus Whitefish Falls, Montana, Dayshort 1979, Unklassenring der Whitefish Falls High School MIT den Initialen KW im Ringenären UNDM Verstrensten ein kleines Notice Butch, gefolgt MIT der Handschrift eines Teenagers, die Seiten Vögelbett, aber noch lesbar, MIT Versweifelten Beobachten über Menschen, die ihnen folgten UND Ort. Die sie meiden MUSS 10. Sullivan Foot, Ailes MIT zitterten, hinden, beverden, Parkdienst verstandigt, wenig stunden. Später hat die Entdeckung Detective Sarah Chen vom Sheriff's Department, de Flathead County erreicht, die Nomen sofort erkannt, jeder Polizeibeamte. In Nordwest Montana kannt den Morrison vor, selbst Gene, die Jazente noch dem Verschwinden in den Dienst getreten waren. War die Art angelisten Rotzels das Abtelangen verfolgt, weitergereicht, von Generation zu Generation von Ermittlern wie ein Flutsch, der sich nicht bonlies, da MIT das empfand, stimmt ETFOs Katastrophal nicht, laut Simplica, aus dem Jahr 1979 waren Bradley Morrison, Kevin Walsh und Jennifer Fraser bei Millers Creek verschwunden, fast 40 Meilen südlich von dem Ort an dem Diese, Locken an Vergraben lag. Die Teenager hatten kinderlich bekannte Verbindung zu diesem abgelegenen Gebiet Kinnengrund, dorthin zu reisen, und Shangar, keine Erkrung der wechselt ihr persönlichen Gegenstand, sorgsam konserviert, und mitten im Agenda wie ein Zeitkapsel verschüttet worden waren. Detective Chen stand an Genome, abend in ihrem Büro, unstudiert, die tattet Fotos, beider Epicon. Die Bilder von 1979, oft non das Verlassen, Otto am Millers Creek zu sehen war, und die Gestocken, digital offenen der verrosteten Lockers, den Sullivan jeffenden hat. Der Kontrast war 1979 hatten die Ermittler ihre Gesamtaufmerksamkeit auf den Bereich am Creek errichtet, obersut davon das die Jugendlichen entweder in einem Fall zum Opfer gefallen oder gemeinsam untergetaucht waren. Sie hatten das zeigt Wasser durch den umliegenden Wald wochenlang durchseckt und der maglich Spur verfolgt, die aus der kleinen Gemeinde kam dort und nun, 45 Jahre später taucht für sich Evidenz in einem Mord auf, der niemals durchseckt, niemals in Betracht gesetzt, Orchner erwähnt worden war in der ursprünglich Chengriff nach ihrem Telefon den pensionierten Sheriff anzurufen, der den Fall damals galatat, rennt ihr Kopf rast MIT Implikationen, die ihr den Morgen retten, wenn die Habseligkeiten der Teenager 40 Meilen entfernt von ihr verschwinden vergraben waren, bedeutet das Ailes, was die Ermittlungen von 1979 angenommen hatten falsch war. Es bedeutet das Gemeinde Beweis absichtlich bewegt hat. Es bedeutet das Gemeinde in Whitefish Falls fast ein halbes Jahrhundert lang gelogen hat. Whitefish Falls existiert auf den Landkarten Montanas kaum als mehr als ein Punkt entlang der Highway zu die Art von Orts durch den Riesende hin, ohne zu verlangsamen, sie brauchten Benzin oder ein Wegbisch. Im Oktober 1979 lebt die Stadt von Holzflorien an deinem kleinen Eisenbahnpot das sie zweimal pro Watch MIT der Auenweltverband. 847 Einwohner kannten die Angelegen der anderen, besuchten dieselbe lutherische Kirche an der ihr Kinderhof an High School. Die so klein war, dass die Abschlussklassen selten mehr als 20 Schüler es war die Art von Ort, wo Teenager MIT denselben Menschen ausgingen, MIT denon schon ihr Elterndates gehabt hatten, wo die Freitagabend Footballspiel die Gesamtstadt versammelten und wo die aufregendsten Ereignis die saisonellen in Herbst Eisengel Wettbewerbe in Winter und Abschlussferien waren.
die sich mehr, wie Familien treffen, en Fulton als wie formell, zeremon dot in dies berischen Berwelt, wherein Bradley, Morrison, Kevin Walsh und Jennifer Fraser hineingeboren wurden, alle innerhalb weniger Monat im Jahr 1962 an der Hatten, on Freundschaft geschaffen, die ihr Kindheit geprägt hat, und dazu bestem schien, sie gemeinsam ins Erwachsenenleben zu tragen. Brad Morrison war der Typ Jungermann, den Kleinstadt mit Regelmäßigkeit herverbrachten während Bests. Sportlich mit dem Plan noch in einem Kursen Besack am Community College das Eisenwaren Jeff Sains Vetas zu Bernemann, sein Lehrer beschrieben in als zuverlässig, nicht brillant als Schüler, der Aufgaben stets punktlich erledigt und nie Schwierigkeiten macht. Kevin Walsh war in Willerly Hinsicht sein Gegenteil kleiner, intensiver Truman von einem Journalismusstudium an der Staatsuniversität und Ambitionen die zu groß schienen in Whitefish Falls Platz zu finden. Jennifer Fraser hielt die Balance zwischen bieten klugig inog, ein Stipendium für jede beliebige Universität zu erhalten, und dat tief verwurzelt in der Gemeinde, die ihr Gravita 1923 noch seine Ankenfaus, Schottland MIT aufgebot HATTE.IHRE. Freundschaft hat die typischen Herausforderungen einer Jugenden der Kleinstadt überstanden. Erstkuss, Erstjobs, Erstgebrechen Hesen und die ungleiche Erkenntnis, dass ihrs Zukunft sie weiligten und voranward. Da im Oktober 1979 waren sie noch immer unzertrennlich, noch immer das Trio, das an der Schule entweder benetteten oder missgünstig betrachteten, noch immer dabei ihr letztes Schuljahr zu planen, in der einem das sie alum was kam, gemeinsam begegnen würden. Der 14. Oktober 1979 begann wie jeder andere Sonntag in Whitefish Falls. Die drei Frauen besuchten mit ihren Familien, die Tier eigen zu Haus zu abend und verabredeten, sich in der Stadtbibliothek zu treffen, in einem Geschäftsprojekt aber lokale Holzfällerfamilien zu arbeiten. Es war die Art unschuldig schulische Aktivität, die Eltern ihre zu gern ermuteten, ein typisch Sonntagabend-Routine, die ruhige Gemeinschaft prägte. Jennifers Mutter, Margaret Fraser erzählt den Ermittlern später, dass sie zu Sandwiches eingepackt hat, while die Jugendlichen dazu nähten weil das Zeitgoal zu verlieren wenn sie zusammen waren. Dort sie kommen namens in der Bibliothek an dort Mrs. Patterson, die Bibliothekarin, die sich bereit erklärt hat länger zu bleiben, Innenzugang zu historischen Dokumenten zu ermöglichen wartet, bis fast 21 Uhr, bevor sie Abschluss an Hausdjing sie nahm an das die drei ihr Pleingindert, oder es schlicht vergessen hatten, ein klein Entguschung die erst am Montagmorgen Bedeutung Beckham, als Kindes der drei Jugendlichen in der Schule erstchen dort bis Mittag, Day 15. Oktober war Panik aus, Brads Vater fand das Bett seines Sohns unbenutzt war, Kevins Mutter entdeckt, das sein Schlafzimmerfens du noch geöffnet war vom Vorabend, das Fliegengitter unversat keinerlei Spuren von Gould oder Kämpft, Jennifers Eltern stellten fest, dass ihr Autofeld ebenso wie ihr Handtasche und die Bucke die CMIT in die Bibliothek, Nemon Walt, Sheriff Douglas ordnet Einzugaktion, und dies war Deputy Martinez. Der Jennifers blauen Plymouth Duster entdeckt geparkt in einem merkwürdigen Winkel neben der Brücke am Millers Creek, 20 Minuten außerhalb der Stadt, auf einer Straße für die Teenager keinerlei erkennbaren Grund hatten. Sie zu nehmen dort der blau Plymouth Duster standen in einem ungleichen Winkel neben der Brücke, die Vorderrüder komswei vom Geländer entfernt, als heit gemenhastig enthalten und war nieser dekort. Deputy Martinez enthört sich dem Fahrzeug mit den bedachten Schritten eines Manns Durgenog, Kleinstadt tragten erlet hat, zu wissen, dass verlassene Autos selten einfägt geschickten, der Oktoberwind fegt durch das Tal, trug den Geruch stirbender Blätter unter das Rauschen des Baches. Der 20 Fuß tiefer, aber die Stein, Schastei Verräter war nicht verschlossen, die Schlüssel hingen im Anschluss wie ein Jennifers Handtasche lag auf dem bei Verrusets ihr Inhalt scheinbar unberührt, Lipgloss. Ein kleines Portemonnaie mit $12 an die Rumspulle Roseweis, ein gefälteltes Blatt Paper mit Mathehausaufgaben in ihrer sorgfältigen, auf dem Armaturenbrett, so bues platziert, dass es wie inszeniert wirkt. Lag Kevin Walsh's Klassenring das Goldband fing die letzten Strollen der Oktobersen ein, der Ring war Kevins ganzer Stolz gewesen seit in im vergangenen Frühjahr erhalten hat, graviert mit Signon, Initialen und dem Jahr 1980 das den Abschluss markierte. Word Nemmels sie in Sheriff Douglas traf ein, als Martinez die schien mit, der einzigen Kamera des Departments, fotografiert, jeder Blitz Details, die Ermittlungen, Jazentellung verfolgen wurden, Brad Morrisons
War MIT Durselbon Sorgfältigen Precision im Handschufig platziert werden wie Kevins Ring auf dem Armage und Brett, das Leder war vom täglichen Gebrauch weichjürden enthort seinen Vererschein ein paar Zerknitort Gelchen an, Foto der Drei Freund. Aufgenommen beim Homecoming Ball des Voyagers das Arrangement, fällt sich für Douglas falsch an zu ordentlich für Teenager. Die ihr Sachen normalerweise achtelos im Auto verstreuten, der Sheriff hat seit 15 Jahren und kleiner Wegen in dessen County unter Sachlangenig den Unterschied zwischen Chaos unter Kontrolle zu Teenager, die ihr Auto in Panik verlassen hatten, heiten Spern ihre Hast, hinterlassen, Touren die Fensten verstrut habse ligeten Icon de emotionalen Overruhes der eine. Solchen Entscheidung vorausgehen must, Status Stand, der Plymouth da wie, ein sorgfältig, ingenierte, tattert, persönlich gegenstand, so positioniert, als heit, Gemini Walt, dass sie, gefunden wurden, dass sie ein, bestimmt Geschichte, Urslan Douglas, Jing das Gelhunde der Bruck ab, der Licht Kegelsene, Taschenlamp Durchschnitt, die Hirnbrechend, Millers Krieg fort zu Dessa, Jarashet Newer, Psychitswasser.com, Enon Meter tief, Obereinem, felsigen Grund. Der is no su unglitchmatched, das drei gesund, Teenager dort ertrinken, konnten die Euphysiten Kinnerlei an sieken, Kampfis keine Verspüren im weichen Boden, keine gebrochenen, Astioda spürten, die darauf, Hindotetten das Gemmend, sam Wasser hinabgestigen oder in den Wald geflochtet war, das Fällen von Spern war beunruhigender, als Jeeds, not so chayutisch tortbild, Martinez fand Jennifers Geschäftsbuch, eingelum Zuschen sitz an der Mittelkonsole, aufgeschlagen bei, einem Kapitel über das Montana-Territorium das sie für, ihr Bibliotheks projekt hatten lesen sollen, Bleistiftnetz, am Rand Seiten ihr Anmerkungen zu den Holzfleur-Familien, deren, Nachkommen, Nochemer, in Whitefish Falls, lebten sich noch, immer im Diesel der Kirche zu, und Bürger, ihr ordentlich Handschrift in den Rundern, Susan, lies dem Deputy, die Kehol Ingwarden, die Erkenties das, Jennifer Fraser für ein Zukonfett, geplant hat, die ihres Wischen sonntige Bondessen an dem Montagmorgen gestohlen worden war, die Temperature viel, als die Dunkelheit das Telvollständig, Douglas und Martinez setzen ihr Methodist Suha fort im Wissen, das Jeed weiter Minute die Chancen verringert, die Teenager lieben zu finden, sie dokumentierten die Reifenspuren im Schotter, neben der Strage, megen die Distanz vom Wagen. Bei Zerbruck, an der Semelten, Jeeds stuck physische Evidenz, das sie finden kann. Da huren sie Arbetiten spurten beid das Gewicht von etwas das Whitegräser war als ein einfacher Vermisstenfo, die sorgfältige Anordnung der persönlichen Gegenstand, der abgeschiedenen Ort analogische Erklärung für die Anweisung, der Jugendlichen in das Village fällen von Spern, die auf ein bestimmt Fluktrichtung hindutetten als dutet, darauf hin, das was Brad Morrison, Kevin Walsh und Jennifer Fraser's Justissen war, von Gemandem geplant worden war, der Wust, wie man Menschen verschwinden lässt, ohne ein Spur zu hinterlassen. Sheriff Douglas hat schon zu vermissten Phil bearbeitet, da niemals drei Teenager gleichzeitig, niemals drei junge Menschen, ohne Vorgeschichte von Problemen oder Ausrivers in sein Department besten Dios, im Selbst, Deputy Martinez und Mrs. Henderson. Die Anruf Enterjonem unterbergt in einem Schreitisch Eblicht, der dem County, seit 1952 dient, das Gesamt, Jahresbudget des Sheriffsdepartement von Whitefish Falls war, geringer als das was groß stabilisabert für Kaffeeausgaben und Glispert, Grenzrende versagt ein Suha Notstreiver, Lebonzu koordinien.am Dienstagmorgen 48 Stunden nachdem die Teenager nicht noch Haus zurückgekehrt waren. Begannen freiwillig aus dem gesamten County am provisorischen Einsatzzentrum einzutreffen, das Douglas in der Turnhalle der High School eingerichtet hat. Holzflirt Rups unterbrechen ihr Arbeit sich der Suha und Zuschlien Farmer, Legion die in pensionierte Lehrer Läden gestelt und Hausfrauen bildeten Ruppen die sich überhandelt von Quadratmeilen Wildnis rund den Millers Creek wird, der Einsatz war, noch den Maßkuben, einer Kleinstadt beeindruckend, da hoffnungslos unzurücken für die Hutlandschaft, die sie abdecken muss. Douglas tielt das Subgebiet in Raster ein indem, a topographisch Karten aufklappt, ausbreitet die sich von der lutherischen Kirche Gallien hat. Jeeds Team erhielt Funker die im Berget Gelhunde, near sportage funktionierten Kompass, die viel freiwillig, noch nie benetzt hatten, und die Anweisung, Spern zu markieren anstatt maglich tatorti zustren. Der Sheriff wusste das gut, absichten entschieden beweis. Zierstren konnten aber wust eben so dass die Zeit, der Grot, fein Jeeds Vermissten in der Wildnis Montanas im Oktober war, wenn die Temperature nachts, unter den Jeffrey
Vielen unter die Tage.com Stunden Lichtboden die ersten drei Tage suha ergeban nichts. Die Teams durch Kimpton die Walde rundam den Millers Creek Fulton Wildfahrten an der Holzvorstrand die Tiefe ins Gelände Forten, wo verletzt Teenager leicht für immer heiten verloren gehen. Sie zogen den Bacht ab, trotz seiner geringen Tief kontrollierten, verlassen jagd hatten, die im Hinterland verstreut lagen, untersuchten Jede Schlacht im Umkreis von 10 Meilen Jennifers Otto der Eins, war methodisch undergrundlich da, erbracht, neue Frustration under die Wuchsengusch, dass die Teenager nicht mehr in der Gegend waren. Am Donnerstagtrefon, Ermittler der Staatspolizei, ein Undied brachten Ressourcen MIT, die Douglas Abteilung Felten, Zustash Fazuge, ausgebildet Suchhund, und Zugang zu Datenbanken die Hinweis liefern konnten die verschwunden Teenager irgendeine Verbindung zu Kriminellen Aktivitäten hatten. Detective Lieutenant Patricia Hoffman B. Burnham die erschüttert, sie befreit Familienangehörige MIT White Million die White, aber das sanfte Fragen hinausgingen, das Douglas bei Menschen angewandt hat. Die seit seiner Kindheit kennt, Unterschärfer befragen kommen unbequem, Details ans Licht. Jennifer Fraser's junge Schwester gab zu, dass Jennifer in den Wochen vor ihrem verschwinden Nerves gewirkt hat. Sie überprüft wiederholt das Schloss in ihrem Schlafzimmerfenster und stellt unter Wartheit Fragen, ob ihr Eltern wichtig Papier in einem Bankschließfach aufbord. Kevins Mutter berichtet ihr sein Habe Anruf von jemandem Eltern, der sich nie, namentlich, vorgestellt hat, Gespräch die abrupt endeten. Sobald sie das Zimmer betritt, Brad Morrisons Vater rummt ein. Das sein Sohn ungewöhnlich, Fragen zum Eisenwarengeschäft der Familie gestellt hat, insbesondere Schlüssel zum Gebgut hat, und ob die Gäste Sonntaglagen bis in die 1960 Jahre zurückkriegten. Dies Details zeichneten ein Bild, das die Ermittler, die Teenager hatten sich nicht einfach spontan entschlossen, ihr Bibliotheks berangt, auszulassen, und dies am Millers Creek zu fahren, ihr Verhalten, in den Wochen vor dem Verschwinden, deutet darauf hin, dass sie sich einer Bedrohung gewesen waren. Möglicherweise sammelten sie Informationen über etwas, das geschehen war, lange bevor sie geboren wurden. Detective Hoffman begann Theorien zu entwickeln, die aber einfach Unfall oder Ausreise-Szenarien hinausgingen. Theorien, die Mitglieder der eng verbunden Gemeinde implisierten, die sich so geschlossen an der Suche nach den Vermissten beteiligt. Hatte.doch Theorien bruchsten, Beweis und die Beweis blieben aus. Die Suchen fanden keine Spüren die vom Verlassenen oder wegen keine Zeugen meldeten sich mit Informationen darüber, den Plymouth Duster oder seinen Insassen am Ende 14. Oktober gesehen zu haben keine Fingerabdruck wurden im Fahrzeug gefunden außer denen der drei Teenager und deren Familien. Der Fall der mit so klaren physischen Beweisen begonnen hat, last sich in Spekulation und Unsachen auf, die Soul, den Lokaland, Sheriff ALSOC, die hinzugezogen Staatsermittler, FRUS Trier 10. Der erst Riss in der geschlossen Front von Whitefish Falls siegt sich, seches Woken nach dem Verschwinden einer eigentlich Routine in der lutherischen Kirche. Margaret Fraser stand vor ihren Nachbarn ihr Stimmfest, trotz des Zittens in ihren Händen. ALSC, Fotokopien MIT dem Bild ihrer Tochter Hope, sie bat die Erlebnis ein weiter Zuhause organisieren, die Bemühungen über den Millers Creek Bereich hinaus auszuweiten, auf den sich die Ermittler konzentriert hatten. Die unterbrach sie Harold Morrison MIT wurden die noch Jahr in der Stadt nachhallen sollten. Vielleicht ist es an der Zeit. Wir haben akzeptiert, dass sie nicht gefänden wurden wollen, sagt Brads Vater seins dem Holt durch das Gedmäft Kirchenschiff. Die still, die darauf folgt, war Ohrenbettbend, nur unterbrochen von Margaret Frasers Scharfam. Zug unter dem Lausanne Gurgash wie jemanden den Hintern binken zu wennen begann. Harold Morrison war stets ein praktischer Mann gewesen. Geschätzt für sein Gradlinage Art in Geschäfts- und Gemeinde. Da sein Vorschlag, dass die drei Teenager sich Entschiedenheiten zu verschwinden, traf ihr Familien. Wie ein kropeliger Schlag die Versammlung sehr viel in etwas das Whitefish Falls nie zuvor erlebt hat, offener Konflikt zwischen Familien, die über Generationen hinweg Bank und der Gemeinde festgeteilt hatten. Kevin Walsh's Weiterwurf, Harold Morrison vor, seinen eigenen Sein aufzugeben nur, am seinen Geschflicken, rough zu schützen. Margaret Fraser verlangt zu wissen, was Harold zu verbergen hat, das, in so begierig macht, die Suche nach ihren Kindern zu binden. Die Einzeldeganen flogen mit wachsender Schiff durch die Kutsche in Thalten Groll und Misstrauen, die unter der häflichen Fassade der Kleinstadt lange gegert hatten, passte Anderson versagt, die Ordnung wiederhergestellt, da der Schaden war irreversibel. Als die Familien,
Engenom November Bendaus, Durkirta Strampton, Waren an sich Berlenien, Durch, Whitefish Falls, Gesagen worden, Die Morrisons Fanden, sich Isoliet, wieder Bucht mit Arguan von Nachbarn, Die sich Fragden, Warem Herald so sicker, Sheen, das, Die Teenager freiwillig, gegangen, Warren, Die Walsh Family began ihr eigen unabhängig Untersuchung und engagerte einen Privatdetektiv aus Kalispell der, Onengenem Fragen zu Lokalon, Geschwinnen, deren Buchführung stellt, Die Frasers warfen sich in Die Organisation von Subkirchenen, Die Zunemand, Verzweifelt und mehr, Stärke von Offizialen, Stellen isoliert, Verlief n. bis Winnington. 1979 hat, sich Whitefish Falls in Einstott verwandelt, in der Älter Fründ Die Stravenzeit, Wechselten, am Gespru, der Kirchenbusak sank, while Familien verschiedenen Gottesien Seiten wollten, am einen der nicht zu begegnen Die Jahrlich, noch sperret, wurde zum ersten Mal seit Menschen gedenken, abgesagt, while sich niemand darauf einigen kennt, wie man, der verschwundenen Teenager gedenken sollt, ohne Die Wunden wieder, Officers Die bereits zu eiten begonnen hatten, Die Gemeinschaft, Die in den ersten schrecklichen Tagunot zu semengelten hat, war nun, gespolten durch, Trauer, Misstrauen und Die Wachsen geschieht. Das Gemmend unter ihnen mehr wusst als UHGB. Die Lokalen Geschwätz, den Druck, als der Tourismus versieht und die Bewohner lieber in Nachbarstädten einkaufen, als den angekommenen Begegnungen auf der Main Street ins Auge zu sehen, das Eisenwarengeschäft, das Harold Morrison über 2 Jahrzehnte aufgebaut hat. Saß sein Kundschaft, schwinden ihr, ausbleiben war eine Legende aus Jeeds ausgesprochen wird. Kevin Walsh's Wederwürler, seinen Job im Eisenbahndepot noch ein hitzigen Auseinandersetzen mit seinem Vorgesetzten, ein Auseinandersetzen von der jeder wusste es in Wahrheit am Die Fragen ging, Die Kevins Family immer wieder, zu Zugfahrplanon, und der Fragtesten vom Oktober 1979 stellte der Privatdetektiv den Die Walsh Family engagiert hat, hielt 3 Monate durch Bevera seiner Ermittlungen ließ einstellt an die Stadtverlier. Hat Widersprüchen Zugenossigen entdeckt unerklärlich Lücken in Alibis und die Netzwerk von Beziehungen. Das White House komplexer erschien, als es in einer Stadt mit 800 Einwohnern sein sollte. Dort war auf ein Mauer des Gestigen die Niets, mit normaler Kleinstadt Privatsphäre, Zutan hat Sondernails, mit Angstmenschen, die im Oktober noch bereit gewesen waren, zu reden, verwiggerten im Januar, Jed UND die Sprachen, gaben Information, die Fruhieren, außerdem Widersprachen auf ein Wiss, die absichtlich, worked, nicht zufällig, die Gedenbank, die im Mai 1982 wurde Whitefish Falls High School aufgestellt, wurde markiert den letzten Versuch der Gemeinde, einen Abschluss zu finden für ein Wand, die sich nicht schlagen wollte. Eingraviert waren die Namen Bradley Morrison, Kevin Walsh und Jennifer Fraser. Dazu ihr Geburtsdaten und der Schlichtwort vermisst. Die Bank stand für Capitulation, gettend als Erinoren noch zu innerhalb Jahren erschaffte Ressourcen und mehr bittere wurden der Spaltungen zwischen den Familien hat. Whitefish Falls, das Vergessen dem Vorgesetzten, Schmers der Hoffnung vorgesetzt. Sheriff Douglas ging 1984 in den Ruhestand, offiziell unter Hinweis auf gesundheitlich Grund. Daher privaten Gästende, seine Frau das kein weites Jahr ertragen kann. An den Akten vorbesehen die in Versert und Besitz hatten. Die Kartens MITs genossen, was Fatos und Ermittlungsnotizen wurden, in den Keller des Gerichtsexbuts verlegt wo sie zu anderen, angelisten Flühen in einem Abstellraum kommen der Nordmotor und Roffnen Rock. Douglas, Nachfolger Sheriff Anderson, war ein junger Mann von außerhalb des Countys, der keine persönliche Verbindung zu den verschwundenen Teenagern hatten keinerlei Interesse, wunden wieder, Officerisen die Gemeind offenbar unbedingt, heilen, lassen wollt. Die Familien zerstreuten, sich wie überlebend, die aus einer Katastrophenzone flohen. Harold Morrison verkauft 1985 sein Eisenwarengeschäft unzog, Nordbillingsunfähig die misstrauischen Blick an das Getuschel zu ertragen die in Bay. Jeder Geschflicken begegnen begleiten, Kevins Eltern Legion, sich 1987 schieden. Sein Mutter, zogs zu ihrer Schwester, nach Seattle. Ren sein Vater in Whitefish Falls blieb und mit den Jahren immer zirke Kesigener wurde. AOS die Antworten OSBLIEBEN. Nur Margaret Fraser blieb. Sie bewahrte das Schlafzimmer ihrer Tochter. So, wie Jennifer es verlassen hat, als Word, sie jederzeit von der Bibliothek zu erkehren, mit dem fertigen Geschichtsprojekt in der Hand und ein Ohrcrew rung für die Jahrzehnte die auf ihr verschwinden gefällt waren, die 1990 brachten neue Bewohner nach Whitefish Falls, Menschen ohne Wissen die verschwundenen Teenager. Ohne Verbindung zu den Familien, deren Leben in jener Oktobernacht 1979 zerbrochen war.
Die Stadt bote ihr so selbst geflecht langsam neu auf. Rundum zu sagen, die sich wegen der Landschaft under erschwinglichen Häuser dort niederliegen nicht aus generationeller Bindung Anhaltsflurfamilien an der Eisenbahn bitte. Die lutherisch Kutsche sah ihr Mitgliedschaft wechsel, rend ursprünglich, Familien fortziehen oder starben, ersetzt von Rentnern, aus Kalifornien Anjungen Berufsstudigen, die remote arbeiteten, an das Kleinstadtbahn schätzten, ohne sein, Geschichte zu, kennen.doch, Schweigen hat eingewickt, das auf Gemeinschaften drückt, lange nachdem das ursprünglich, Trauma aus den täglichen Gesprächen verschwunden ist. Kinder die in den 1980er und 1990er Jahren in Whitefish Falls aufwuchsen nomen das unausgesprochen Wissen auf, das bestimmt Fragen nicht gestellt, bestimmt Nomen nicht erwähnt, bestimmt Familien mit einer vorsichtigen Distanz behandelt wurden mussten, die ihnen nie ganz erklärt wurde. Sie lernten, dass man über die Brücke am Millerskrieg schnell hinweg fahren sollte, dass die Giddingbank vor der Highschool kein Ort für Bildkaffig Gespräch war und dass die Generation ihrer Eltern Geheimnis trug, die Start auf einem Quiz gebracht hatten, aber die niemand sprechen wollte. Margaret Fraser wurde zur inoffiziellen Hutterin der Verschwunden von Whitefish Falls, die Frau, die sich erinnerte wenn unter das Vergessen wollten. Sie nahmen jede Bürgerversen lang teil, jede Schulratssitzung, jedem Gemeindetreffen, ihr bloß Anwesenheit, einstill Erinnerung daran dass manch Fragen nie beantwortet wurden waren. Lokale Teenager sahen sie manchmal die Stragen, rund den Millerskrieg in langen ihr graues Haar unter einem Touch verborgen die Organ den Waldrand abtastend, als sie, ihr Tochter mag noch 20 oder 30 Jahren Davis Deckens aus dem Wald treten, Neuankömmling in der Gemeinde, lernten schnell nicht noch darein summen Gestalt zu vergehen die sie gelegentlich bei diesen Sposi gingen, sie verstanden aus, den unbequemen Blicken ihrer Nachbarn, dass Margaret Fraser etwas war kaputt, das Whitefish Falls lieber unbeirrt ließ. Bis 2020 waren die meisten der ursprünglichen Ermittler gestorben oder weggezogen hatten ihr Wissen den Fall mitgenommen in Grigber verstreut aber Montana und darüber die Kartens ingerecht Skeller blieben aber ja hinweg, ungefunden ihr Inhalt Sammelten starb, ren die Stopp, darüber auf Bluetooth on Wiz, die von Trauer erschüttert. Gemeinschaft von 1979 niemals förmlich gehalten, heit nirwenig Bewohner anten das unter ihren Führen Beweis für ein Rätsel, Lagon das nie gelöst, nie aufgeben worden war. Detective Chen stand im Beweis Rome de Flathead County, Trugler Texanschuh, und de Zog, behut, noch dem anderen, aus den Plastikbeutel, die sie von Versig, jahrelang in ihrem unterirdischen Grab buat hatten. Der Geruch von Rost und der feuchte Erde haftet Nochimer, ein Alarm trotz der sterilen Umgebung des Lebens. Eine Erinnerung daran, dass dies Habseligiten fast ein halbes Jahrhundert in der Wildnis Montanas vergraben gewesen waren aus Gründen die niemand bisher verstand das Portemonnaie, das einst Bradley Morrison gehabt hat, entfällt mehr als nur aus. Hinter seinem Vorerschien war ein kleines Stück Papier verborgen so fest gefaltet, dass es bei der ersten Inventarisierung beinahe übersehen worden war. Als Chen es mit einer Pinzette auseinander fallte, entdeckt sie ein Telefon in blauer Tinte geschrieben gefolgt von den Worten, wenn uns etwas passiert dann die Telefonnummer gehat zu einer Anwaltskanzlei in Missoula ein Detail. Das kinderlichen ergab für einen 17-jährigen Eisenwaren eine bekannte Juristisproblem. Chans Anruf in der Kanzlei ergab dass die Nummer 1983 abgesalti worden war. Die Unterlagen verloren, als die Kanzlei nach dem Tod des Seniorpartners geschlossen wurde. Kevin Walsh's Klatzenring, Erzholt sein eigen Beunruhigend, unter forensischer Untersuchung, siegt die mikroskopische Analyse, dass das Band mehrfach, Verbigen under wieder Gerdagen worden war, als heit Geminin Instressmenten, immer wieder abgenommen, underniert aufgesteckt, Nochvers, waren die winzigen Kratzer im Inneren des Rings. Die Koordinaten, darstellten sollen so klein, dass man Vergedring, brocht sie zulässen. Als Chen die Koordinaten in ein Kartierungsprogramm ingab, forten sie zu einem Ort in den Bitterroot Mountains, 60 Meilen entfernt von dem Fundort des Rings, in ein Gelhunde so abgelegen dass man speziell Ausrüstung und brocht die Teenager nie besessen hatten da es war Jennifer Frasers Notizbuch, das Jede Bescherige Animu den Falls die Sorgvokultige Handschrift, die einst die Rander, mit Geschichtsoffenbin gefalt hat. Dokumentiert nun etwas weitos Unheilvolles sieht enthielt bei Beachtenen, die wie Bewachungsnaten, Klangen, Schwarze, Truck wieder, vor der Schule gepackt,
Dienstag Durchschuld beobachtet uns in deiner Hat nichts passiert. Kevin sagt, Telefon klingt anders, als Word jemand Mithrin, die Eintrich, Warren die Shirt, AOS dem September 1979. Woken vor dem Verschwinden der Teenager an des Ton das sich der Bedrohungen bewusst gewesen wären, die erst Untersuchung niemals aufgedeckt hat. Die letzten Eintrag im Notizbuch wären diverse. Jennifer hat ein Grobcode von Whitefish Falls gesegnet, markiert mit-Symbolen die wie ein Code wirkten, Exikon tokten über dem Bahnhof, dem Segwalk und dem Maron Privathausen auf der Rente, die von Engisahanen, die an den ursprünglichen Sekaktionen, unter die Code hat Jennifer, in einer Schrift, die zunehmend Dringlichkeit variiert, geschrieben, sie wissen, das wissen keinem. In der Stadt zutrauen würden, beweis Würsteken, wo sie irgendwann gefänden würden, vertikal, dass sie Gerard beweis in Händen hielt, dass die Teenager etwas entdeckt hatten, etwas so gefährlich, dass sie ETVs, das mit einflussreichen Mitglieder ihrer kleinen Gemeinde verbunden war. Das Notizbuch deutet darauf hin, dass sie ihr eigenes Verschwinden geplant hatten, nicht als jugendliches Abentur oder romantisch Flucht, sondern weil sie ihr Leben ranten, an die sie waren klugene gewesen, ein Spur zu hinterlassen, die Ermittler, schläglich, zur Wahrheit fuhren, wodurch wenn dies Wahrheit 45 Jahre braucht, ans Licht zu kommen. Die Analyse der Teams enthielt noch beunruhigende Details, Bodenproben, AOS, dem Vergerbennen, lockeren Spern von Chemikalien, die Industriellen Konservierungsmitteln bestimmten, ein Hinweis darauf, dass jemand den Belter behandelt hat, am Sicherzusalon, das seinen in Erdreich überdauern wird. Die Grabingstelle selbst war sorgfältig geholt, Kifgenag, am Zufgleich Interkong zu verhindern, aber Flatschgenag, am Einstags von jemandem, dem richtigen, Gutcheffenden zu werden, on Gebiet, das unberührt bleiben wird von Holzflurei oder Projekten, aber zugänglich für jemanden der Gesellschaft am bedeutsamsten war die Radiokarbondarion von organischem Material. Das dem locker gefänden würde, sie tut darauf hin, dass die Vergrabung innerhalb weniger Wochen nach dem Verschwinden der Teenager erfolgt war, nicht erst kürzlich durch jemanden, der die aktuelle Untersuchung in die ihr führen wollte. Die drei Freunde hatten es in die Wildnis-Geschäft, hatten den locker irgendwie beschäftigt oder selbst gebaut, unter deren Beweis vergraben für was auch immer, dass sie entdeckt hatten, bevor sie jenem Schicksal begegneten, dass sie daran hindert, zurückzukehren, und ihr bewahrt, die Frage, die Detective Chen beim Studium der Fund verfolgt war, ob jemand in Whitefish Falls in den vergangenen Voyagerten nach dieser Vergebenen Wahrheit gesagt hat, und ob dieser jemand noch immer lebt und die noch immer war dort die Koordinatals Kevin Walsh's Klassenring führten, Detective Chen und die Team von Forensikoren in einen Abschnitt der Bitterroot Mountains, der von der Zivilisation Vergessen schien. Die GPS-Daten markierten einen Ort an dem Alterwald in einlichtigen Grenz, und die einst als Holzvorleger gedient hat, wahrscheinlich aktiv in den 1960 Jahren die für Run 1970 Jahren, wie das verrostet, gehört zwischen den Blumenwürmeten ließ. Chen sich dem Gelände, Ginner methodischen Vorsicht, die ihr für Gesente Polisarbeit gelet hatten, im Wissen, das Beweis, die so lange vergraben, waren den Fall entweder lesen oder für immer verloren gehen, wenn man sie falsch behandelt. Die Code der Teenager, gesegnet in Jennifer Frasers sorgfältiger Handschrift, erwies sich als bemerkt. Chun's Team fand das Bettenfundament einer Ermittlung aufsucht, deren Rande inzwischen von Vegetation überwuchert waren, die sich die Lichtung zurückgebracht hat, von festgestellt genau dort, wo Jennifers Symbolism hatten registriert Bodenradra eine Anomalie, 3 Fu unter der Oberfläche, die folgend Ausgrabung bracht ein Metal-Munitionskist, zügig in Maria Schichten Plastik eingewickelt, ihr Inhalt, so sorgfältig konserviert, wie der des Schullockers dorthin. Der Kist befinden sich Dokumente, die als erklärten, an der doch nicht Finanzunterlagen aus Quellen kopiert, Süden die Teenager nie heiten Zugang haben dürfen, sitten so lange von Holzfirmen an Okali beamt für Genehmigungen, die nie ordnungsam gestelt wurden, waren Bonfragmenist, Wagons die Whitefish Falls durchgehört hatten, bilden fragt die nicht, den offiziellen Papien am besten waren handschriftlich Bücher, die in einer Schrift verfasst waren, die forensische Analysten später, dem Departleiter, Departleiter Dordner zweimonat nach dem Verschwinden der
Teenager bei einem Jagdenfall Gestebon war die Dokumente enthalten an Schmuggeloperation, die Whitefish Falls in den 1970 Ugeron als Umschlagplatz für illegal, warens wischen Canadition, Lieferanten an amerikanischen Kaffern Janats hat, Endem System wherein Maria Prominente jamming Demet Leider beteiligt der Bank Directo der Mysteries Berenslengen abgewickelt hat, der Mysteries Berenzellen ganze Purvis der Frachpapier gefälscht hat, under Schuwerks Besetzer, der legale Dekang vervedegtuge nachtliche Aktivitäten gelüftet hat, die Operation hat, $100,000 in illegalen Profiten eingebracht Geld, das durch lokale Gast gewaschen und in Immobilien sowie politischen Einfluss im Nordwesten Montanas investiert worden war. Chen erkennt, dass sie auf das Mordmotiv gestiegen war, das Ermittler 45 Jahre lang in Gangen war. Die Teenager hatten Beweis für den Schmuggel aufgedeckt, möglicherweise durch Kevins Begung zu Eisenbahnte Luggen Rendines, Sommerjobs oder Brads Vertruth item it, Lieferbelfen im Eisenwaren Jeff Sains Veda, ihr Berwakwungsniten duteten darauf hin, dass sie in Lungen Beweis gesammelt hatten, zunächst vorsichtig genig unentdeckt zu bleiben, letztlich, aber das bemerkt von Menschen, die zu viel zu wollen hatten, amirj, Pre-Zug eben der Durchbruch.com, als Chen die Namen in den Finanzunterlagen MIT, den Freiwilligen Listen der Sacktrupps von 1979 ab. Drei der Männer, die in der Schmuggeloperation beteiligt gewesen waren, hatten nicht nur an der Suche nach den verschwundenen Teilgenommen, sondern sich stricklich bereit erklärt, Gebiet zu durchsuchen, die den Verstecken ihrer Verbrechen am nächsten lagen. Sie hatten Tage in der Wildnis verbracht und Einblick auf der Suche nach Streibemisten jugendlichen tatsächlich jedoch damit beschäftigt, sicher zu sein, dass niemand über das Verlassen Holzverleger stolpert, dass ihre Liegenheit auf den QAnon Chans untersuchungen ergab, dass die Teenager in ihrer Besicherung White House raffinierte gewesen waren, als irgendjemand vermietet hat. Sie hatten Dokumente Tokfiat Gaspreich aufgezeichnet und ein umfassend AKT zusammengestellt, die Maria Prominente Familien zerstört und zahlreiche Menschen ins Bundesgefängnis gebracht hat. Ihr Jugend war ihnen verjürden. Sie hatten der forschen Person ihr Geheimnis anvertraut, der nur so getan hat, als weil helfen Rende in Wahrheit. Genau Menschen warnte die Teenager zu entlarven versagten die verlagten Seiten das Sheriff Douglas der Wahrheit her gewesen war, als selbst erkannt hat, sein Instinkt, dass die Ordnung des Orders zu ordentlich, zu bewusst gewesen war, hat gestimmt, die persönlichen Gegenstand der Teenager waren am Millers Creek platziert worden, die Ermittlungen in die falsche Richtung zu lenken weg vom eigentlichen Tatort. Douglas hat wieder die Ressourcen noch die Zuständige, die Bundesverbrechen zu untersuchen, die Schmuggeloperation sein bitten Unterstützung durch das FBI waren abgelehnt worden, mangels ausreichender Beweis für zwischenstaatliche Kriminalität, Chen verstand, dass sie es nun nicht nur mit einem 45 Jahre alten Vermissten voll zu tun hat, mit einer Verschwörung die es geschafft hat, die Wahrheit durch für jazente Schweigen Einschüchterung und Sorgfalt, gepflegt, Lügen zu die Frage die sie nachts watchhield war, ob einer der ursprünglichen Verschwörer noch lebt und ob erniet ten Wort Geheimnis zu schützen, die bereits 3 Jahre leben, gekostet hatten, der Durchbruch.com, als Detective Chen die Beweis Spetos auf dem Geschehnis von Robert Sullivan ausbreite dem Ermittlungen Depotfürster Herr der Eisenbahn, der 2019 einen Schlaganfall überlebt hat und nun in einem Pflegeheim, Halt von Kalispell lebt. Sullivans Tochter hat dem Gespräch nur widerwillig zugestimmt und angehört, dass das Gedächtnis ihres Vaters seit seiner Krankheit unberechenbar war. Da als der 84 George die Fotokopien der Frachtmanifest sah, die Teenager in ihrer Vergraben an Munitionsgest gesichert hatten, klärt sich sin Blick mit einer Schärf die seit Jahren gefällt hat. Ich habe den Kindern, sie sollen schlafend hunruhen lassen flüstert Sullivan sein Stimme kaum hörbar ober dem Summen seines sauest. Sein Tochter Walt unterbrechen da Chen bedeutet ihr zu schweigen sehr konnten Moment, in dem Jasentelling Vergrabin Wahrheit endlich ans Licht dringt. Sullivans arthritisch Fingerstrichen aber die Ränder der Rende begann, ein Oktobernacht im Jahr 1979 zu Drei Teenager waren bei im Haus, erschienen mit Beweisen die Hälfte der Vorung von Whitefish Falls ins Bundesgefängnis gebracht hatten. Die Schmuggeloperation war noch umfangreicher gewesen als selbst die Vergrabenen offenbarten. Sullivan beschrieb Guttewagens die noch Mitternacht ankamen Beleden, mit Electronic aus Kanada, bestimmt für Kufa in Chicago und Detroit,
das Schema hat Geffelsteh Papier beste Schienen selbemt an de Netzwerk, legitimer Gest amfast, die Dekong Bauden, am Waren imwort von Millionen Dollar durch das klein Montani Städtchen zu schleusen. Das Gast war so profitable gewesen, das ist noch zu jede Autoritz Position in Whitefish Falls korrumpert hat, vom Bankdirektor de das Geldwasch besum Sheriff's Office, das sicherstellt, dass keine Ermittlungen der Wahrheit zu näher kommen. Kevin Walsh hat das Schema saftlich entdeckt, rennt Sains Sommerjobs im Depot, ALSR, Unstimmigkeiten zwischen Manifests Antatsklitsche Ladang bemerkt, die für legale Lieferungen keinen Sinn ergaben. Sein Fragen in den Vorgesetzten waren abgeigelt wurden. Da Kevins Neugier Ward weckt, nicht gestillt. Hat sein beiden engsten Freund ins Vertrag gesogen, und gemeinsam hatten sie im September und Anfang Oktober 1979 beweisgest, die das Ausmaß der Verschwörung offenlegten, und die Identitäten aller Beteiligten entfalten. Da die Teenager hatten einen fatalen Fehler begangen, indem sie Robert Sullivan MIT ihre Entdeckung vertrauten. Sullivan war nur am Rand in die Operation verstrickt gewesen, zuständig für Papierkram nicht für Teenager glotten word ihnen helfen, die Corruption aufzudecken. Stattdessen war Sullivan in Panik geraten und hat die Anführer der Operation Guat, das ihr Geheimnis Kurs divorcend, aufcufliegen. Das Treffen, das Sullivan für den 14. Oktober arrangierte sollte ursprünglich ein Verhandlung sein. Einversig die Teenagers am Schweigen zu begannen Austausch für Geld oder für Versprechen, das ihr Suchen gesichert wird. Sullivan Stimbrach, also beschrieben was in Ginenahutstatsklitschgesche, die Teenager waren in das Verlassen Holzflurlager, gelockt wurden MIT Denver sprechen, besollt zu werden für ihr Schweigen, und die Stotzige Verlassen, zu dürfen stattdessen waren. Sie in ein Falle geraten, in der Maria Manner warteten, MIT der Absicht, sich gesuseln, dass die Geheimnis der Schmuggleroperation MIT den drei jungen Menschen sterben würden, die sie entdeckt hatten. Die Brutalität dessen was folgt, hat selbst Sullivan erschüttert, der Einschüchterung erwartet, hat nicht gewollt, es waren daher nur keine wiederholt Sullivan, Rentrugenen, über sein von den Jahren gesegneten, ALSR schon gestern, was von 45 Jahr lang getragen hat. Die Teenager waren innerhalb weniger Stunden nach ihrem Verschwinden getötet worden, ihr Leichen in Orten vergraben, die Sullivan nach eigenen Worten nie gekannt hat. Die Beweis, die sie so sorgfältig gesammelt hatten, waren auf Maria Versteck verteilt worden, einige MIT Ehrenquarben begraben, einige in dem Sherlock Versteck, den sie irgendwie noch vor ihrer Gefangenheit vergraben hatten, und einige für immer verloren in der Wildnis Montanas. Verstand, das Sullivans Geständnis zugleich, die Antwort auf ein 45 Jahre altes Rätsel war, und die Wang von Wunden, die niemals wirklich heilen konnten. Die drei Teenager waren ermordet worden, weil sie die Wahrheit über die Corruption ihrer eigenen Gemeinde entdeckt hatten, getötet von Menschen, die sie seit ihrer Kindheit kannten, die dieselben Gottesdienst besucht hatten und Uron in den Lieden ihrer Familien gekauft hatten. Sullivans Enthuling bedeutet das, jede Suchaktion, jede Wake, jede Bürgerversammlung, über das Verschwinden von jenen Menschen besucht worden war. Die Verehrung Todd verantwortlich gewesen waren, dort Margaret Fraser war, 87 Jahre alt. Als Detective Chen im November 2024 in ihr gekloppt MIT nicht rechten, die das Schicksal ihrer Tochter endlich erklären würden, wenn sie die letzte Hoffnung zerstörten, dass Jennifer doch noch am Leben sein könnte. Chen hat dieses Gasbrech auf der langen Fahrt nach Whitefish Falls unslage Mail gebracht, wohlwissend, dass keine Vorbereitung das Überbringen einer 45 Jahre alten Mord beste Jung leichter machen kann für ein Mutter. Die nie auf hat zu glauben, dass ihr Kind nach Haus kommen wird, das Wanzima, indem sie saßen, war seit 1979 nahezu unwürgen durch Geblieben, ein Schrein für ein Mädchen, das durch die Trauer und den unbugsamen Willen seiner Mutter in der Zeit eingefroren war. Jennifers Highschool-Fotos bedeckten noch immer den Kamins, ihr Schlafzimmer, immobilisches, in Feld noch die Kleidung, die sie nie wieder tragen wird, unter der Kaschenisch, hat noch immer via Stuhl. Als wird die Family Fraser schlicht darauf warten, dass ihr Felensmitglied zusammen zurückkehrt, Chen legt die Beweis methodisch dar und beobachtet, wie sich Margaret Frasers Gesicht wenderte, Renjazente Wollerfragen, endlich Antworten erhielten, der Vergrabin locker. Die Versteckten, Koordinaten, das Gest von Robert Sullivan und die non-laufend Bundesanzeigung die Finanzunterlagen von längst geschlossen Unternehmen prüft. Margaret hört ohne Unterbrechen zu, die Hand im Schoß gefaltet, die Augen auf ein Familienfoto gerichtet,
das Jennifer Lachend, mit ihren Freunden, bei einem Schulpicknick, siegt nur wenig, woken vor, ihrem verschwinden sie war so, stolz auf dieses Forschungsprojekt, sag Margaret Schlieglich, erst im Fest, trotz der Chagonen, Dianes Wischen, über ihr Gesicht, liefen. Jennifer sagt immer, dass man die Geschichte verstehen muss, damit schrecklich Dinschich, nicht wiederholten ich glaub, sie hat versagt etwas Schreckliches zu verhindern und das hat sie das Leben gekostet. Die schlicht aus, trug das Goicht von wir sich, Jahren wolle Hoffenbangen, under Umglichen Akzeptanz, dass die Geschichte ihrer Tochter, nicht mit einer Heimkehr, enden wird, sondern mit der Bestige, dass Jennifer Fraser, gestorben war, im Kampf für Gerechtigkeit in einer Gemeinschaft, die so korrupt gewesen war, ihr Opfer zu würdigen, die Bundesstaaten die Sullivans, Gestinies folgt fortletztlich zu festnehmen. Die meisten der ursprünglichen Verschwör waren Jazente zu eines natürlichen Todes gestorben. Die wenigen Überlebenden waren ultimat deren Strafverfolgung wie ein historisch Randenot wirkt als VACT Gutstiget. Die Geldfluss waren so sorgfältig verschliert, die Beweis so sehr von der Seite zerfallen und das institutional Gedächtnis so sehr durch Jazente des Schweigens verfälscht gen Umfassend Rechenschaft zu umglichen, die Familien Verdientheiten. Margaret Fraser erlitt, wie die Wahrheit endlich.com. Sie starb nur 6 Monate später als hat die Guscheid über das Schicksal ihrer Tochter ihr endlich die Erlaubnis gegeben, die Watschlaschulassen, die sie fast ein halbes Jahrhundert lang hat. Ihr Beerdigung zog trauernd aus ganz Nordwestmontana an, darunter auch Bewohner von Whitefish Falls. Die Jazentelung den unbekommen Fragen ausgewichen waren. Sie wird geppert, sie bestatten, sie neben einem Grabstein mit Jennifers Nomen ein Grabmal, das sie ja sauber gekauft hat, mit der Inschrift, geliebt Tochter an die Nom, freigelassen fällt für das Todesdatum, das sie gehofft hat, niemals ausfüllen zu müssen. Der Fall von Bradley Morrison, Kevin Walsh und Jennifer Fraser wurde im Mars 2025 offiziell abgeschlossen, da in Whitefish Falls unter den umliegenden Gemeinden blieben Fragen wie viel und Kleinstadt hatten Geheimnis für die ihr Gründer, Familien bereit, waren zu ten wie viel vermisstenvoll waren als jugendliche Rebellion oder tragisch Unfall abgetan wurden, wenn es sich in Wahrheit am Mord gehandelt hat, die dazu dienten unbequem Wahrheiten zum Schweigen zu bringen. Die Geschichte von drei Freunden, die starben, weil sie Korruption in ihrer Heimatstadt entdeckten, wurde so benannt, dass Amerikas Winkel ihr Geheimnis manchmal so tief verbegann, dass Gerechtigkeit zu Archkologie wird und Wahrheit erst dann ans Licht kommt. Wenn alle verantwortlichen durch den bloßen Lauf der Zeit der Rechenschaft entgangen sind, wen sie sich nun welch anderen Geheimnis vielleicht in der Vergangenheit ihrer eigenen Gemeinde verborgen, liegen sollten sie eine Barment in Betracht ziehen, über ungelöst voll informiert zu bleiben. Die in ländlichen Gegenden Amerikas weit ans Licht treten unterteilen sie Gedanken darüber, was Menschen dazu treibt, die für Geheimnis zu ten, die seit ohnehin irgendwann entthullen wird.